Welcome students again. This is Dr. Tahir Tihad with you to present a new lecture about the protein which entitled The Digestion and Absorption of a Protein. The main objective of this lecture is to understand the digestion and absorption of a protein, general view of amino acid transport into cells, cystinuria. Before we discuss the protein, I want to give you a quick understand about the proteins previously we taught in your first year. We said the protein are the building blocks of the amino acid are the building blocks of a protein. الأحماض الأمينية تعتبر هي الوحدات الأساسية لبناء البروتين كما ذكرنا سابقا في المرحلة الأولى. We said that these amino acids consist of alpha carbon atom and alpha carbon atom and attached to four groups of different groups. One of them amino group, that's what they called amino acids, and the other one is carboxyl group. So also we have R group, which is this is the changed group between the amino acid. هاي تتغير هذه الجروب هي مجموعة الألكيل, and the fourth group is hydrogen. So these amino acids are attached to each other to form the polypeptide or polypeptide chain. ترتبط هذه الأحماض الأمينية مع بعض بواسطة البيبتايد bond in order to form the polypeptide chain. هذا يعتبر primary structure of the protein. إنها هسه بدأ أول structure من البروتين. In the secondary structure, this chain will bend to have its unique structure. We have alpha helix and beta plated sheet. بالتركيب الثاني تتطور السلسلة الببتيدية بحيث إنه يا إما تلتف بشكل كويل أو بمعنى رابط حلزوني، أو تكون بشكل زجزاج بحيث إنه تترتب هذه الأمينو أسيد بهذا الشكل كما بسلسلة. هذا يسمى بالتركيب الثنائي. Tertiary structure تبدأ تظهر أواصر أخرى بالtertiary structure, for example hydrogen bond, hydrophobic interaction, ionic solid or solid bridge, and disulfide bonds. هذه بالتركيب الثلاثي. تقريبا بالتركيب الثلاثي يصبح somehow البروتين functional، لكن بالquaternary structure يبدأ التركيب النهائي للبروتينات، وهذا كيف ينتج من إنه أنا عندي هنا بالثلاثي أصبحت عندي sub unit functional sub unit، ومجموع البروتين كيف يتكون من assemble of the sub unit. هذا الترشري. الترشري هو one unit، تقريبا أن مجموعة واحدة فعالة حتكون. بالرباعي quaternary structure إنه several subunits are gathered to form the protein. So if you remember, I said before, the protein is like a structure in a house. And this is the main information to flashback what you have studied. So the protein is found in the living system, in tissue. They are hormones, they are enzymes, they are synthetic or structural protein. So it's found in the living system. It's also one of the macromolecules of dietary food we are taking. يعني إنه هي تعتبر جزء من الغذاء. We have carbohydrate, we have lipid, we have a protein. So the protein are generally too large to be digested، يعني to be absorbed. لذلك يجب أن digestion يحصل عليها حتى تبدأ تتكسر إلى جزيئات أصغر اللي هي الأمينو أسيد in order
to be absorbed by the digestive system. فهذه احنا حنبدي نتطرق على digestion of dietary protein. One exception is the newborn can uptake the antibodies in breast milk, cholesterol, if you understand. This is an exception of that. What are the enzymes responsible for digestion of a protein? They are called proteolytic enzymes. Proteolytic. المقطع proteo. This is the proteolytic enzyme responsible. Proteo means from protein. Lytic means lytic أو اللي تحلل البروتينات. فهي مجموعة هذه البروتينات اللي responsible for degradation or degradating the protein, dietary proteins. We have three different organs that produce these proteolytic enzymes: the stomach, the pancreas, and the small intestine. So if we have this figure, يعني هذا هو مبسط بسيط عن digestion of the amino acid. A protein, unlike the carbohydrate, in the mouth we have a digestion for carbohydrate because saliva contains the enzyme amylase which digests the carbohydrate. But in protein we don't have digestion in the mouth. It starts in the stomach. So this is, you have, for example, pepsin. Pepsin will degrade the protein molecules into polypeptide, which is a smaller unit, and free amino acid. And the pancreas will produce enzymes. They are called trypsin, chymotrypsin, elastase, and carboxypeptidase. They digested these polypeptide to smaller units, oligopeptide. Oligo means few. يعني for example, this polypeptide تقريبا تكون أقل من 50 amino acid, while oligopeptide يعني تقريبا من 1 إلى 20 amino acid موجودة بالسلسلة. وهذه في بدورها will be degraded into free amino acid or dipeptide, not more than that, by the enzyme found in the small intestine. After that, the free amino acids are absorbed and carried to the portal circulation to the liver, لأن دائما الليفر يتلقى blood rich in nutrients. When it's uptake the nutrient, then the other release the nutrients to other circulation and so on. هذا تقريبا يمثل simple talk about digestion of protein. We'll carry on. We'll start in stomach. Digestion of a protein by gastric secretion. In the stomach, what will happen? When the food enters the stomach, it contains the protein. The hormone of gastrin will stimulate it. الهرمون يبدأ يتحفز الجاسترين ويفرز، وهذا responsible for producing the gastric juice. The gastric juice contains hydrochloric acid, حامل hydrochloric, and a proenzyme called pepsinogen. سابقا في المرحلة الأولى أخذنا مصطلح proenzymes. We said these are enzymes produced in an active form، يعني تنتج بحيث تكون غير فعالة وإكستراسيلولر، لكن بعد ذلك تبدي يصير بها تحفيز أو activation بحيث إنه تأدي عملها من أقفد تريجر معين. We talk about the hydrochloric acid. It's a strong acid، حامض قوي، لكن بالستامك بالgastric juice it's too dilute، مخفف يكون. What's the function of this hydrochloric acid? First, kill some bacteria, and the second, denaturate the protein. أخذته في المرحلة الأولى denaturation of a protein. أكو factors معينة لdenaturation of a protein من ضمنها الأسيد and base, ultraviolet heat, virus agitation إلى آخره. هذه العوامل اللي تكلمنا عنها قلنا هي فائدتها إنه أو تأثيرها سبب denaturation of a protein. Denaturation يعني ابتعاد البروتين عن
خصائصه بأن يكون active ويصير inactive. وكيف إذا تتذكرون إحنا بالمرحلة الأولى رسمنا رسم إنه بدل ما يكون coiled وهذا structures يبدأ يخسر الخواص أو الفورسز اللي تجعله بشكل coiled peptide أو chain ويصبح غير فعال للبروتين. And this is what we do by adding, for example, vinegar to the meat to cook them. يعني نفس الحالة إحنا لما تم عملية طبخ اللحوم بإضافة مثلا حامض الخل إلى آخره، نلاحظ إنه يتغير التركيب مالته بحيث يكون more tender يعني وهذا هي denaturation. هذا حتى يسهل لي عملية الهضم. ثانيا we have in this gastric juice also we have pepsin. Pepsin it's proenzyme يعني secreted by serous cells of the stomach, inactive طبعا و extracellular لأنه هو يشتغل خارج الخلايا مال الستامك. كيف يكون ال activation of this enzyme؟ طبعا أول شيء إنه يحفز لي ال HCl يحفز لي بضعة جزيئات من هذا الإنزيم activated to become what? The pepsin. بعد ذلك when I have more molecules of pepsin become activated, this pepsin molecules will activate another molecules. So what is this called process? Autocatalytic activation. Autocatalytic activation. البيبسينوجين نفسه when is inactive شلون دا يتحول إلى active؟ إنه بالتشين مالته لأن هو بروتين أساسا الإنزيم أكو extra amino acid بالستركتشر مالته، فبعد ما يصير بالتحفيز يخسر هذه الأمينو أسيد وبالتالي يتحول إلى إنزيم عامل. فمنه يحفزه ال HCl بالبداية. بعد ذلك من تصبح عندي جزيئات أكثر من البيبسين هي محفزة، هذه بدورها بعملية إطلاق autocatalytic يعني بمعناتها ذاتية التحفيز تبدأ other molecules of pepsinogen become activated. تبدأ جزيئات أخرى من البيبسينوجين تتحفز وتتحول إلى البيبسين ويستمر عمل digestion of protein. هذه نفس المصطلح تقريبا الكلام اللي احنا تكلمنا عنه إنه بالstomach the first step of digestion of protein start within the stomach by the HCl and by the enzyme activation of enzyme pepsinogen. هذه وظيفة هذا الإنزيم قلنا HCl kill some bacteria denaturate the protein يعني حتى يخليه أسهل لعملية الهضم، والبيبسين يبدأ ماذا كأنما سيلر ويبدأ يقطع سلسلة البروتين إلى أجزاء بوليبيبتايد أقل مما كانت البروتين. Now we will have second step اللي هي digestion of a protein by pancreatic enzyme. The first step is ensuring the food have been digested in the stomach into small intestine without the duodenum. Now we have large polypeptide protein كسرت إلى large polypeptide. So عندنا هنا تبدأ other enzymes what they call it proteases الإنزيمات اللي تسمى proteases تبدأ تشتغل. They are specific. Why they are specific؟ يعني هي مو random لأن تبدأ تعمل على وفق تبدأ تكسر البيبتايد بوند الموجودة بسلسلة البوليبيبتايد into oligopeptide إلى وحدات أصغر أوليجو، وهذه تعتمد على شنو؟ على نوع الأمينو أسيد الموجود المقارب بالبوليبيبتايد بوند. for example هسه إذا إحنا نتكلم عليه هسه
قبل ما أدخل في هذا الموضوع after entering the small intestine الفود إنه other hormones will be released اللي حتحفز لي على production of pancreatic enzyme. أيضا هذه تكون بشكل زيموجين يعني غير محفزة وبعدين تتحفز اللي هم الهرمونز الكوليسيستوكينين and secretin. كوليسيستوكينين هذا اللي will stimulate the gallbladder secretion and secretin هنا بالعكس هذا يثبط الهرمون الجاسترين اللي released from the stomach حتى يبدي digestion بالsmall intestine بالدودة. أتوقف هنا ونكمل بالجزء الآخر.